Бласковец. Thanks so much for catching for us. So the time Тут is так going to сюжета много, start 3 when параграфа. we on first input, so we will count you down. Два из них держат лабекс, что последняя часть. Таймер пока не начинают. И поехали. Ой, мы в синхроне, как хорошо. У меня 5 секунд, 6 секунд, Да. 7 секунд, отлично. Тут таймер начинается на первый input, то есть первая катсцена не считается. We play as the twin daughters of BJ Blazkowicz, and our dad currently ran off to Paris, so we're trying to find him. The first thing that we're going to do is equip the double damage pep. This is kind of like a new game plus. New Game Plus вещь. We have cosmetics, and we also have these peps, and they treat the peps like cosmetics. Пепсы, как их называют? Пепс. Это косметические вещи, но они как бы после прохождения игры открываются. And this first thing we're going to do here is we're going to be trying to share experience. So the only way that we both get experience is if we both damage an enemy. So I'm going to be Так, тут они пытаются вместе набирать экспу, а экспа делится между двумя персонажами только если оба задамажили противника, которого они убивают. И компы тоже дают опыт, поэтому они собирают их тоже. We do actually remember how to play the game, I promise. Играют на самой легкой сложности, но под конец они все равно будут проседать очень сильно, потому что они на 10 левелов просядут. Some form of competition or like resource management between the two players, but like this one is largely if one succeeds, the other succeeds. We typically want to avoid getting execute animations like that. One more left, there's one more back left. Sometimes it's just unavoidable. All right, yeah, there we go, we're good, cool. Говорят, что глори-киллов стоит избегать, потому что они забирают немного времени, но иногда их избежать очень сложно. Кто-то еще есть? Да, суть в том, что когда они оба начинают открывать дверь, они могут уже выйти в дверь, но если когда в двери стоит только один, в него стреляет противник, то двери не открыть не могут. Поэтому они несколько раз возвращались добивать там противника. Паркур начинается. Да. Использовать даблджампы, чтобы забираться на места повыше. Да, обычно забраться без даблджампов сложно. И, в принципе, тут сложные прыжки. Очень тоненькие. Or you'll want to be up on top of the platform, but it'll actually push you over it, which is annoying. So here's the first use of peps. You ready? Yep. Cool. So the pep right here is going to give us double damage, and we're going to just kind of stab this big boy a bunch, because he's going to give us 300 experience for free, basically. And our melee damage has a really high base, and we're already level 2, which is a pretty good sign. Probably helps that we got... Oh, don't knock me over, please. Please don't do it. Поднялись до второго уровня. Брента говорит, что это хороший признак. Oh, there's a guy in here. Hi. So there's a lot of forced co-op segments in this game, like this one that you'll be seeing over and over. This guy is going to town on me, man. Holy cow. I don't know what's going on in this Кооп level. момент, то есть очень много таких мест, где что-то должны сделать каждый игрок, типа нажать кнопку свою или там подойти к двери, и так далее. В этом плане играть, конечно, с человеком поприятнее, чем с компом. So this game also has quite a few co-op elements, and one of the things we're going to be doing here is upgrading one of our character abilities. We're going to get the side dasher, and you'll see us upgrading weapons a lot, and the only thing that you need to know is that we're always going for the highest DPS. Они делают кучу апгрейдов, но, говорит, не волнуйтесь, какие именно мы берем, потому что всегда суть одна, мы берем все на урон. Все. Никакой особой логики там. И какой-то дэш они еще получили. Первый босс. Looks like he's behaving for the most part, and now TFC is going to give me double damage, or we give it to each other. Okay, now he's down, so we want to stay away from him because, as I mentioned before, his behavior is really erratic, and he'll do some really dumb stuff. Выдают максимальный возможный урон, используют дабл дэмэдж, оружие на максимальном ДПС, и таким образом они оптимизируют убийство босса. Okay, there we go. He's outside now. So this is the Anokapes moment of the run where he's going to get sucked into the jet engine here. We just have to shoot his arms, and the TFC is going to eat himself off. Yoink. We're going to get that life back, don't worry. Yeah. Okay, that's the first level. There we go. Okay. We made it somehow. Somehow. So, И на этом первый уровень заканчивается.
We are playing as the twin sisters of BJ, and he escaped to Paris, so we're looking for him. And what we're also going to be doing here is we're going to be assisting the Paris resistance. So this takes place in the 80s. This takes place like 20 years after the last released Wolfenstein game. Нам немного объясняют сюжет. Происходит эта игра спустя 20 лет после второго Нью Колоссуса. И тут как бы Америка освобождена от нацистов, но как бы дочери Биджая отправляются за своим отцом в Париж, пытаясь его найти, и как бы потом они еще должны узнать, почему он отправился в Париж. Тут еще нацисты не кончились, отличие от Америки. И мы присоединяемся к сопротивлению, делаем всякие миссии. То есть, по сути, вся эта игра — это множество всяких мелких вот таких дропаутов, что ли, когда выкидывают локацию, и они в определенной степени даже повторяются ближе к концу. Там та же локация, условно говоря, другая миссия, или там другой набор противников. Одна из проблем. Фармить мы особо говорить не будем. Это единственный сегмент, где нам надо нафармить. Level 12 as fast as possible, and so this area is going to be a really efficient experience farm for us. Фармить 12 уровень — это очень эффективно в плане опыта. And there are areas that have really high leveled enemies that we're going to have to be able to at least deal with somewhat. Enjoy the sounds of laser. Oh yeah, yeah, it's absolutely. I'm so glad they brought that. Наслаждайтесь звуками лазера. If he doesn't get damage, he's only going to get half experience for this enemy, so that's really a big problem. So yeah, because that enemy gives a ton. So we're going to do this 2 more times. This next time we're going to switch roles. Противник, so TFC is going to do которого everything that I just did, and then I'm going to get on the turret. Противник, которого мы убиваем, And hopefully дает очень много опыта. То есть не просто переигрывают эту миссию сейчас. TFC got him, very nice, and then hopefully I get him. I didn't get it, so we don't really know why that is, but that just happens like that. So if I didn't get the first crate, I'm definitely not going to get the second crate. yeah, they seem to do it together at least. Yeah, and anytime that we are picking anything up again, whether it's crates or usually most collectibles, we are getting experience for that. So everything kind of adds up. And one important thing to note is they're actually playing on a down patch version of the game. So if you've played it recently, you're like, why aren't they using quad damage? Yeah. Which is a new pep. It's because they were playing on a down patch where Brian Otto is actually going to have way more damage when it comes to like boss fights later on. Yeah. There's a bug in the old patch where the Они объясняют, что не играют на старом патче игры, а в новом патче есть четверной урон, quad damage, но в старом патче его нет. Они играют на старом патче, потому что это поможет потом набрать больше урона в поздних частях игры из-за определенных эксплойтов. Еще осталось последний раз сделать эту миссию. Oh, that's awesome. All right, here is Почти $5 нафармили from все, что хотели Buy a нафармить. Nalo, Fun Cannon, and Prolix. You know I had to donate. Thank you, Wouldn't have it any Rubino. other way, Prolix. That's right. And, Опять же, лазер yeah, запиливает Gino босса Guerin with только the так. $5 Единственное, что donation. Hey, его this нужно combo sounds каждому familiar. ударить Prolix один раз, and чтобы Brian все Otto, получили опыт. AGDQ. Let's get some awesome co-op action and pile this on for some French-flavored ayo. Ayo. That's the thing from Control. Donate for that to be in French. All right. So now we're moving on. We're finally done with the farm. It wasn't didn't take us too long, which is good. I'll let you know when I have damage. I'm already level 6 actually. It's pretty nice. So you can just start stabbing if I got damage. Оба 6-го урона Oh, уже. well. You knocked over? Okay, cool. All right. So now all of these door animations are fixed, but fortunately, it gives us time to menu and upgrade our stuff without losing in-game time. Да, также, когда они открывают двери, то они могут перейти в меню, пока дверь открывается, и прокачать оружие, прокачать скиллы, чтобы не тратить на это время, когда они могут бежать дальше. That's always a race to get there. So now we're going to the catacombs. This is the home of the Paris Resistance. So this is where everything is going to be located, and there's a lot of little collectibles here, and this is where we're going to be getting all of our missions, etc., etc. So Теперь мы находимся на базе французского сопротивления. like I said, we're done farming. We're just playing the game basically from now on.
Мы получаем разные задачи, общаемся с разными членами этого сопротивления. Здесь очень много всяких коллектаблов валяется, и мы их все собираем, потому что за это нам дают экспу. Все за все что угодно нам дают экспу, за подмог предметов, за открытие ящиков, за убийство противников и так далее, и так далее. Просто за все, что можно. Поэтому они пособирали предметы и потом перешли на следующий квест. Кстати говоря, главного злодея тут зовут генерал Лотар, по поводу чего я просто должен это сказать. Ты даже не гражданин. Не паладин. Tight little jump there. Yeah. I really don't want to miss this. Lets us get into this area much faster. Yeah. And then it's going to be kind of a split up and run and gun type moment. Yeah, this mission is just is a pretty simple mission. Like, go here to this outpost and kill a bunch of Nazis. So that's definitely what we're doing простая, пойди в зону и убей противников, поэтому просто разделяемся и лупим всех. I'm going to see if I can get the crate in time. Okay, go, yeah, this is really fast. Wow, that was beautiful. That was incredible. Yeah, that was really, really good. Очень быстро прошли уровень. Даже сами себя удивили. Yeah, that's definitely that's taken us as much as 20 seconds longer before. Normally there's another crate I want to get in there, but missing that little experience isn't going to be a big deal since TFC's experience is the most important. Yes, the quest that we're going for by doing all these side quests right now is limited to level 12, and it only matters if I hit level 12. Yes, yeah, we have to hit level 12. Только хост должен получить 12 уровень, потому что is what makes this run possible, I would say. Yeah, pretty much. И потом получаем миссию, которая делает ран возможным. А эта миссия дается только на 12 уровне. And so this is we have a bit of an RNG moment coming up here. We're gonna hope that we get a big dogi, big bad mechanical dogi, and he is gonna give us a ton of experience if he's there. Хорошо бы говорить, чтобы сейчас появилась собачка, потому что собачка дает очень много опыта. Говорит, когда мы дома, обычно будет большая собака или большой парень. Хотите собаку, можно парня. Если никого нет, то вообще нет экспы, и как бы марафон лак. That we're going to be using to rescue somebody who's being tortured. TFC is going to go on a bit of a fetch quest. And he doesn't need me over there, so I'm going to go basically just do the cleanup crew over here. And there's a lot of little tight movement for me to do on the way back. Yeah, he has a lot of so many ledges. Yeah. Oh, what? That was weird. I went backwards. А тут еще очень много есть оптимизации движения через сайд-дэши, то есть рывки в сторону. И у Фанкана как-то странно получилось, только что он дэшнулся назад, а не вперед. Там, может, оно как-то похоже, как в Unreal работает. Не туда флипнули и улетели назад. You'll notice I'll probably be running back and forth between these rooms. There those guys are. So they just spawned in now that TFC's here. And we really want to clear out all these guys efficiently because this animation Все спавны зависят от того, где в этой локации, где они сейчас стоят. Все спавны зависят от того, где находится хост. This animation takes a while, and so if they shoot us at really any part of it before that happens, we're good. Yeah. So now we're going to move on. There's guys behind us, but we're going to ignore them right now because we want to get this cutscene going ASAP because it takes forever. Not really a cutscene, but just an animation. Сейчас будет что-то вроде катсцена, но не совсем. Это просто анимация, которую надо подождать до конца, поэтому они пытаются до нее добежать как можно быстрее и пропускают врагов при этом. Вот, еще в этой игре есть механика, то что каждая сестра может подбадривать другую. Как она работает, я совсем не знаю, потому что я не играл. Но за счет этого можно получить ускорение, усиление урона или что-то еще. Вот они периодически говорят, что типа я получил твой даш. Oh, I don't have the level for it. Okay, gotcha. Когда они дрались с боссом в первом уровне, они там оба получили друг от друга двойной урон. Pretty much the sound you heard right there is the quest actually completing, so we could leave. Yeah, we did quit out as soon as possible. And so you're going to be noticing that we're doing a lot of quit to menus, and that's because most of the time we're going to be teleporting us to the metro. And so the metro is the game mechanic that allows us to get from hub area to hub area. And usually, you want the hub area to take us a long time. And so you're going to be noticing that we're doing a lot of quit to menus, and that's because most of the time we're going to be teleporting us to the metro. And so the metro is the game mechanic that allows us to get from hub area to hub area.
Также объясняют, что после прохождения квестов они будут выходить в меню, потому что когда они заходят обратно в игру, то они спавнятся в хабе, в метро, и это позволяет им быстрее переходить между локациями. $25 from Shiloh. It's awesome to see two of my favorite runners playing a super fun game at AGDQ. Love donating to such a great cause while watching a great run. Hell yeah. Shiloh's one of my mods. Shoutouts. Siege трасса. $20 from Gert56. Gert! Bry and TFC doing co-op Wolfenstein? Count me in. Yeah. Also, shoutouts to Dragon and Ghost. They are good boys. They are. Those Бах are our победы. dogs. Yeah, very, very good boys. Dragon was on the stream earlier when Keys was doing Keys and Fees. I popped off Ну, pretty собственно, hard. можно видеть Splitting up иногда, again, как I'm они делают going off to kill сайд-дэши. just some random Улетают named вперед. enemy for a side quest, and then Brian's going to try to keep up right afterwards. Whoa, there's a big boy here. What the heck? Well- Dude, I've never seen that before. Okay, I might go for him for the experience because I'm kind of behind. Okay. Yeah. Тут заспавнился большой враг. That's really weird. I've Да, literally Он never seen говорит, that что before. никогда его тут не видел, но убил его ради Okay, экспы. I'm good. I'm on the way. I'm here. Okay. Да, потому что Брайнат We gotta go. проседает. Well, I got one. Good job. Канан убивал уже побочного During this противника. part here. Ну, Okay, они so I couldn't одновременно get that добежали до particular- ворот, Okay, однако. there we go. Yeah, we'll take that. Cool. Изи. All right. So now this is probably my favorite quest personally. The off-host route here is pretty neat. I should be doing a door skip followed by what's called a skim, and hopefully we'll get that here. But got a little bit of будет movement to делать do first before we get there. We can open that crate through the wall, Скипосики. fortunately for us. Скипосики, so которые может here делать is только the не door хост. Got it. Nice. That's pretty Найс, neat. прыжок. We just go straight over a locked door. Перепрыгнул Через- через калитку, да. Rad. Ah, hell yeah. Okay, so that's И, pretty cool. и So, небольшие такие there's дабл, something in this game called a skim, пани- where after пани-хопы, you do a их side скимы dash, называют. you press the После- jump before you touch the ground, not when you touch the После ground. прыжка в And you'll сторону, skim off the сайд-дэша, surface, and it's really, really nice when you если do вы it on the нажмете water прыжок, there, то вы because можете от воды the отскочить. timing to do that is pretty lenient, and it looks like you Тайминг jump off the очень- water. It's pretty cool. So, Очень You can do it точный. anywhere, but the water is just really the easiest place. yeah, Вдоль воды it можете helps out. проще We всего need a это good bit делать. of experience. Good bit of experience. Good Yeah, bit so as we хорошо. mentioned before, without getting that dog, we're going to be hurting pretty bad here. There are a lot of different areas, so we're just going to try and farm up to a level that is good enough for TFC to move on. And I'm just looking for enemies right now. So TFC knows the general range that he needs to be at to advance or to get level 12 when we turn it on the quests. How far are you? We're Oh, getting you're there. almost there. Okay, you're almost Yeah, there. very close. Very Yeah. close. So, I'm going to try to get this over the wall. okay. I'm not supposed to be able to, but I did, so Yeah. sorry. And so if you look at the bottom bar, or the bottom middle of the screen, that is the experience All right, level. that should be good. Cool. Так, дофармили уровень. Awesome. So now we're just going to do another load screen and then back in. That's just back to the Доить catacombs франшизу — now, это because we're going to turn in our quest now, and that should hit. любимое level 12, and we can занятие finally start корпораций. the, main story Ой, now. чё? Yeah, there's Потом there's always a pretty перезапустить, frantic а потом pace to перезапустить this game. перезапуск. You're always worried about what you're doing, what your partner's doing, but these like kind of loads into loads. Live are the action only, or, like, the few adaptation segments here where, запилить. we Вольфенштейн get a от little bit of Дисней. downtime. So really Вот my only это вот job я here is бы I'm gonna посмотрел, go конечно. get some Чисто ammo, and then иронически. hopefully TFC level 12, and I will pick up both Зато я так и of представляю, как все ринутся спидранить Doom Eternal. them. There we go, we got Так- it. So I get this так-то one, да. and then... Будет, правда, та же штяга, что в 16-й, думаю. All right, cool. So now this is where I guess I'd say the bulk of the game starts. So in this game, there are 3 raid missions. And so Есть the Nazis 3 рейд-миссии. instigate power over Paris with the 3 brother towers. And so we're going to go to each tower and Три- there's different objectives три that we have to complete at each one. братских But usually they want башни. you to do this when you're И мы very пойдем Да, по low. всему. есть три So башни, они называются attack these Brothers. really high enemies into the gates to Надо the их, furnace. But they на also них offer нападать. alternatives, which are undergrounds, like where we just were. And so this mission unlocks an underground to Brother 1 that is exponentially easier than doing it the other way. So hopefully we'll get a dog here this We time. sure did. We Of sure course, did. we get it the second time. Yeah, of course. So we were supposed to be there the first time. Собачка. TFC's going to throw some grenades, leave him pretty low HP, and then I'm going to throw some grenades, and we'll be on our merry little way. Собаку закидывают гранатами, Right back to чтобы the долго на ней не hospital that we got задерживаться. earlier. Yeah, and you'll see that door open come into play. It'll be on TFC screen first, then mine, of course. Сестры нападают на братьев. Да. I always enjoy the Все movement here. все по Really, канону. really difficult and really, really satisfying. В лучших Oh, традициях I did get that side 2019 dash. I года kinda игра. missed it. That was a side dash. Maybe this one? Oh, no, I always get that mantle. All right. Now, the window that I just went through is actually the hardest movement in this That's entire the dumbest area. window I don't in know the why, world. but it is. I'm just taking my time. I'm almost there. All right. Говорят, что тут на удивление сложное окно, но сложно через него пробраться было. Muscle memory, so they're kind of just Да.
Выглядит как нормальное окно, но запрыгнуть в него почему-то сложнее, чем стоило бы. And so we're just switching over to fist bump now because we don't need double damage in this underground. This underground is pretty Миссия, simple. которую они только Fist bump is going to give us 5 seconds of invulnerability. Причина, почему они апали левел, то что вот эта миссия, с которой они только что зашли в это подземелье, как раз вот открывается на определенном уровне. И это быстрее, чем просто идти в башню до 12. И таким образом, когда они придут в башню, они будут 12 уровня. Точнее, хост будет, как я понимаю. Сколько там? А, он уже 12. Все, отлично. А, ну, возможно, они не могли зайти в подземелье. Они уже подняли 13 уровень. Just from getting into the underground in the first place, that was like 5,000 experience, something like that. 4,500, yep. Getting out of it again was another 4,500. Yep. So that was really, really useful and makes up the difference from fighting everything. Small little skip there. Thank you, BT, for that. Thank you. Gets us up the ladder much faster. Yeah, ladders are slow, and that is fast. Yep, and I'm gonna go unlock the metro here because I load in first. So pretty much you'll see the host player do anything that takes a longer amount of time first, just because of that time difference. Yep. And then I'm gonna catch up, and actually it works out just perfectly. So I'll show up right when Brian has the door open. Yeah, it looks pretty rad when we. Oh, I'm going. I don't know where I'm going. I'm looking at your screen. Wait, where am I going? I do know where I'm going. Okay, there we go. Ренато немного заблудился. I believe in you. Да, в начале уровня всегда есть задержка на стороне не хоста, клиента. Что-то они делают в это время. Вот подфармливает хост, либо что-нибудь открывает, либо что-нибудь собирает. Excuse me, we can pick ourselves back up without needing our partner, but it costs us one of those. And if we lose all those, it's a game over. But now we're picking up the single most important gun in the entire run. This is the laser craft work, making an appearance back from the old Wolfenstein games. And so there is a bug, BT mentioned it earlier, where for some reason the off-host player, I think it's due to latency, it might be because there's like permanent double damage, we don't really know, does an obscene amount of damage compared to the host player. И клиент по сравнению с хостом носит куда больше урона. And so you'll see later on, we're going to max this gun out first. I've already made sure to save. И будут его максить, чтобы он наносил еще больше урона, и прям это потом будет основным дэмэдж-дилером. So even at this point, they're severely like under-leveled for what the game wants, so these parts can get very dangerous. Yep. Это может быть довольно опасной частью, потому что по факту хоть оба персонажа 13 уровня, но это меньше, чем игра ожидает на данном этапе. Небольшие проблемы, их надамаживают и не успевают открыть дверь. Да, но как только они начинают открывать дверь оба, они могут уже ее открыть, поэтому и не получается. Очень важно успеть начать открывать ее. Когда вы играете с компом, комп может очень часто затупить, и если вы начнете умирать, он как бы будет просто стоять рядом смотреть, не будет вас поднимать. From what I hear, it's still not great. 4, 3, 5, 1. На релизе было еще хуже, чем сейчас. Оуф! Oh, wait. Oh, I thought I got hurt. Okay. Okay, and then pop it as soon as you can. I'll get on the door. Yeah, so this first brother mission is basically just map after map of running to the end, popping invulnerability, and trying to get through the gate before anything bad happens. Тут они используют 5-секундную неуязвимость, чтобы открыть дверь. И хоть и жгли лазерами, но как бы это урона не наносило. All right, and so there's a little bit of an RNG moment here. There's usually an enemy on the stairs. We're going to hope that we get a good... Yep, there he is. There he is. Hopefully he doesn't follow us up too fast. Oh, goodness, we've got a party. We got a party? Okay, I have mine up. Let's see if I'll try and get on the door first since you have aggro. Okay. Hell yeah, dude. Nicely done. Okay. Doing that without the pep is really, really difficult. Yeah. So I'm glad that worked. Yep, and double damage, by the way. Yep.
Ну, о чем они, кстати, говорили во время интервью, то что большинство всего вот этого высоколевельного добра они могут скипнуть за счет того, что типа один начинает открывать дверь, у него есть айфреймы, и потом, до того, когда айфреймы кончились, уже второй может начать открывать дверь, если они в этот момент начинают открывать, то они оба неуязвимы. Так, босс сейчас будет. Вот. И все, кроме одной комнаты в финальном рейде, они могут пройти таким образом. Очень много урона было, конечно, просто Да, но лазер очень много урона наносит, поэтому босс просто в считанные секунды улетает. But since they do this one first and they're the lowest level, this one is technically the hardest in the run, like fighting-wise, just because they're taking so much damage from being under-leveled. All right, so now we're gonna do some dashes off. Nice. Did you get the skim? I did. My guy. All right. All right. So now there's a neat little mini quest that you get whenever you complete a brother mission, and so they want you to go find these shortcuts for when you revisit these for missions later on. But fortunately for us, they also give us experience, and this level is built in an interesting way where these elevators aren't actually, they're not actually load screens or anything like that. They're just transporting us to different parts of the map, and so the geometry here, well, there's just a hole, basically. There's a hole in the wall. He's doing it. Oh, we're doing. Okay, so it's actually the same. Didn't practice this Okay, at I'm all. gonna wait. It's actually the same on either side. Nice, sync, dude. Наконец-то выходят в ООБ, куда же без этого. И да, до этого они объясняли, что как бы весь уровень загружен, и как бы когда они заходят в лифты, то это не является загрузкой новой части уровня. Уровень и так уже загружен, поэтому они могут выйти в ООБ и через ООБ пройти в другую часть уровня, пропуская разные лифты и другие части уровня. Anyway, yeah, so we got that as an easy 4,000 experience, so now we're going to again quit, and which is going to bring us to the metro, because TFC unlocked the metro, and then we're going back to the catacombs and going again. То, что они сейчас делают, они открывают различные секретные подходы в эту локацию, в башню в городах. Вот, и за это каждый раз, когда они открывают новые ворота, то есть чтобы можно было, чтобы появлялись новые миссии, им дают опыта. Поэтому суть то, что они делают, это загружаются, через метро телепортируются обратно, телепортируются к башне, и потом закрывают другие ворота. Ну, по крайней мере, так он объяснил. И сейчас собираются это делать. Но, насколько я вижу, телепортируются они ближе ко второй башне сейчас. No, bring that back. Don't bring that back. Here's $25 from All-in-One Mighty. Hey, Brian Otto. So glad to be able to catch your run of Wolfenstein at this GDQ. I'm always amazed by your ability to play incredibly difficult games while explaining extremely well. So I know this run is going to be a blast. Thank you. Good luck to the Fun Cannon and yourself, and good run. Oh, and this donation goes toward the Ashtray Maze showcasing Control. Yes. Shout out to House Redfoot, my stream community. They're like coming out in full force right now. Holy cow. All right, something you might notice here is we're actually not going to be doing the underground mission for Brother 2. It takes a lot longer than this fight is now that we have the lasercraft work. I'll pop first. Okay. Да, идем во вторую рейдовую башню. Они пропускают подземелье до второй башни, они идут по поверхности, и это просто получается быстрее из-за того, насколько много урона лазер наносит, и они могут пройти очень быстро эту битву. Да, просто вломиться могут в башню. В первую башню бы они так легко не вломились, потому что сильного оружия у них не было, потому что лазер они нашли, собственно, уже в миссии подземелья. And the lasercraft work just doesn't hit. Very strange. So now we're on to Brother 2. This is a pretty unique mission, I would say. Yeah, definitely. This is one probably the most movement that we'll have in the run. Очень много передвижения. All of the different brothers actually play very differently in terms of the speedrun, where Brother 1 is a lot of combat, Brother 2 is a lot of climbing and movement. Противников, вторая там много перемещений. И третья много стелса. There's a bit of another RNG moment here where if I go into the load screen with a low amount of ammo, it'll give me full ammo for the lasercraft work here. So I'm waiting for TFC and I got it back. So I'm going to pop double damage here and then got damage on it. Cool. Yep. We're just going to melt this guy. That's free 1500. Kill some other guys. Еще был небольшой абуз, когда заходишь в лоудскрин с маленьким количеством амуниции, то игра автоматически дает полный запас. Поэтому если мало патронов осталось к концу уровня, лучше не перезаряжаться. And then we're going to have another... Wait, where am I going? Okay, menuing in this game is weird to me still. I've played it for so long.
Cool. That's good enough. All right, so now we're going to go to the top left here, and there's another very large robot that we're going to be killing quickly. And these are all just really good spots for experience for us. KTF is going to be double damage. Время получить много экспы. And again, these dudes are like double our level. Использует double damage. It's meant to be very, very difficult. И лазер на клиенте, чтобы просто And now we've got the next разносить роботов. which is going to end up skipping the next weapon, the diesel craft work, which is kind of like a mine-laying weapon. There's just this hole in the ceiling that you can just climb out of. Здесь просто есть дыра в потолке, просто дыра. A couple rooms forward, really, and that saves quite a bit of time and skips that weapon. Luckily, there is a backup version of that weapon that we can just grab later on. Yeah, this because we still do need it. Yeah, this Пропускаем оружие, которое нам нужно, но потом есть другая версия его в другом месте, и мы соберем его позже. Here's Dark Hell. There's Dark Hell or one of the Judges. Yeah. So what's going to happen here is we're going to split up. TFC is going to go to the door, and he's without hitting an alarm, he's going to get the bonus, and then I'm going to hit the trigger. And so now this is going to be a little bit sketchy. Do we have a dog? No. No dog. Okay. So I'm going to try and get there without alerting anyone. I don't know where everybody is. This is looking good. Seems like they're on the stairs. Okay. Oh, he's right here. I'm just going to throw a knife. Okay. Easy. I think we're good. Тут Брайната пытается пройти по стелсу. The enemy doesn't have any armor at all. It's like a one-shot kill every time. Good stuff. This is very, very rare, actually. So Да, this но is пускай awesome. не зашли с другой зоны, поэтому Фан фан-каннон сразу был в конце, потом Брайнетта нажал на кнопку, как бы заспавнил локацию, по сути, чтобы выход можно было активировать. И потом по стелсу прополз через локацию, но почти никого не заспавнилось, поэтому стелс был. Like Dark Hell works for not works for, but like interacts in a bunch of communities, like Borderlands, Wolfenstein. It's ridiculous. Yeah, he's so good. He has very. Oh, okay, we have to do that. Yeah. Hello. Yeah, a dog. Yeah. He's touched a lot of speedrun communities in a lot of very positive ways. So this is the toughest climb in the game. And it's not necessarily because сложная секция the ползания movement's наверх. hard, but this geometry is, I mean, whack doesn't begin to describe it. Очень странная геометрия. This climb is hard, like even intended. Используют дабл-джампы, просто цепляются за маленькие куски геометрии и пролезают наверх. Это, конечно же, не то, как разработчики задумывали, что вы будете ползти, но... Уже какой-то Far Cry начинается. Залезание на башню. Dying Light, например. Совсем похоже. Funny story about that. Would you like to tell it? Yeah, so Blood Thunder 9, when we originally found the skip, we did it on our 100% file, not 100% files, but our casual game files. So we already had the diesel craft work, and what we realized is we couldn't find the diesel craft work after we skipped it, and we needed. There's some like light Metroidvania elements in this game, and we need the diesel craft work to open a door later on. And so we just couldn't find it. We just didn't think it existed. We couldn't find a way through the door or anything like that. And so as it turns out, it was again. It was like from Dark Hell or one of the Judges. That's going to be like everything else in this game. They found a diesel craftwork laying on the ground, and because we just couldn't see it highlighted, basically. And it turns out there's literally one on the right side in this room. Yeah, we spent like a good hour running around this. Объясняют то, что если, когда Брайнетта и Blood Thunder раутили игру и так далее еще в свое время, они скипнули дизель, оружие, дизель крафтворк, и потом не могли, потому что легкие элементы Metroidvania в этой игре есть. Там позже есть дверь, которую, чтобы открыть, нужно иметь это оружие. Так вот, они его пропустили и найти его потом не могли, потому что в комнате, в которой они только что были, оно лежало на полу. Поэтому они его там и подобрали, потому что им понадобится. Отличная страта. Мы только что видели, что не прыгнули с башни, и игра, как бы отобрала жизнь, но при этом заспавнила их прямо перед ключами. Такой скип получился.
Yeah, this community. Yeah. The 4 people here. Yes. Yeah. We are here. It's like us, and then Judgy 1, Judgy 2, and from Dark Hell were like the main people that contributed to this run, which is impressive considering like how fast it is. Yeah. So Absolutely. Yeah, when Brian says one of the judges, there are legitimately 2 completely separate community members named Judgy that just so happen to be in the same company. yeah. Yep. So if you're watching this run at home and you're like, this looks really cool, I want to learn it, just come in the Discord and we can get you started from there. Find a friend. Don't play solo. Don't solo. Don't take my Please. solo record. We're actually blessed with the presence of the solo world record holder on the couch. My goodness, what an achievement that is. Кстати, говорят, что если вы вдруг заинтересовались этим спидраном и хотите сами попробовать, то вас приглашают в их Discord, где вам все расскажут, покажут, как это делается, как все скипы делаются. И плюс еще говорят, что вот на диване сидит у нас мировой рекордсмен в категории соло прохождения. Соло там всего 2 раннера в этой категории. Но играя соло, мы почти никогда не получаем бустов, бафов, в смысле вот искусственного интеллекта, он не может с нами выйти в ООБ. Короче, там больше возни с нашим помощником, в кавычках, нежели спидран. Shooting at people. That's it. Yep. This is really one of the last times we'll split up in the run. It's just to Последний get a раз, little bit когда more мы experience in разделяемся на making двоих, level просто 20 more нужно consistent еще better, so we немножко might end up trying to опыта. skip this Нужно приблизиться к eventually, but it's 20 just уровню. not part of the route yet. Yeah, if we end up going for more В какой-то attempts, момент, after возможно, GDQ, that is the сможем first thing that we're gonna cut out. пропустить Again, I дивизию. went backwards, that's weird. Если мы когда-то будем сабмитить этот ран еще раз на ГДК, то мы уже не будем делать этот уровень. Здесь мы сможем перераутить это все, чтобы меньше было гринда и так далее. Без этого, говорится, не особо много. I mean, we did it at 18. Yeah. It's I didn't want to put that in their face. Well, but, you know. I'm trying to convince them to adopt our strats because I think it's faster. But Probably will be. Ultimately, when you are level 20, it takes a lot of randomness out of the equation. Yeah. It's generally a little bit faster. Брата it's 3. a lot safer. Yeah. All right, so People, this is the которые Brothers заслужили Underground. This is, I брат think, 3. our collective favorite part of this the run here. От создателей Брат 1 и Брат 2. We have a good little tune that plays нацистской here. Германии. And then TFC is going to be. Is there music playing? I think there is. I can't really know. It starts once we're in combat. Oh, yeah, right. Oh, yeah, and so TFC is going to be leaving these guys at 1 HP. I'm going to be hitting them on the way through, and there is some pretty cool dash text we're going to be doing. Тут Фанканон убегает чуть-чуть вперед, продамаживает врагов, оставляет им мало хп, а Брайанато бежит следом и их добивает, чтобы экспу получали оба опять-таки. Да, но просто экспу получают оба, но чтобы не простаивать, потому что хост загружается быстрее. Прекрасная командная работа. Dude, I realized it as I said it. Like, I was like, who's gonna say it? It was dumb, but it was there. So, like, yeah. So anyways, this room's really hard. Yeah, this room is really hard. Yeah. All right, I got it first try. Nice. Please. I mean, that room's really easy. We both got it first try. There No we go. problem. There we go. Сложный платформинг, That's да. my least favorite room in the run. Just Но оба без проблем ее like прошли, sideways оба strike рады. jump they did to get up on Хлопают that им. ledge is so Хлоп-хлоп. finicky and precise. Very precise. You got the briefcase, right? Yes, Okay, I did. cool. And then as well, there's so many enemies, and I've had runs where I just get shot while jumping. I didn't lose any time, and they just shoot me while jumping, and I go down, and I think I landed on your feet that one time. Yeah, he landed at my feet that one So time. that was really fun. So now we're going to Brothers 3, as Julie is laying out for us. And Слова из this one песни, is a конечно, little bit different. из All каждой the brothers are третьей different, песни but слова. this one's going to have quite the, it's going to be the Я не first знаю, real что big, за I guess second real песня. big stealth element. And a very big trick Или that клип. a lot of people found casually. Yeah, But yeah. TFC was Yeah. the first. That's right. Клип, который Everybody очень много and their людей mother нашли found this визуально. skip independently. And we have some cool skims, potentially. I missed that first one. I didn't even get a dash. That's weird. Yeah, we both missed the dash. Ну, из тех, кто ранен. This doesn't look like an out of bounds, but it is. Yeah. You Yep. just mantle up on that ledge, and now you're out of bounds. It'll look Так, like когда an вы out of bounds запрыгнули, не there. выглядит даже как, Yeah. о, вы просто запрыгиваете и It's можете легко like- схватиться I за don't know why портик. И по какой-то specifically причине didn't put better collision there. они but- просто не положили like туда that's нормальную been- визию. there's То like есть another это место, standard оно just очень на виду было. Yeah. Берешь, All right, запрыгиваешь so we're going to get a и pretty опа. free stealth bonus here just by walking at this area.
Идя по этой локации, мы получаем стелс-бонусы за счет того, что мы проходим сквозь локации, не триггерим тревогу. Брайаната не выходит прыжок, он довольно тоненький. Запаниковал еще немного в первый раз, он чуть не упал совсем вниз. Давай, Брайан. Наконец-то. Okay, we should be safe once you're over here. Okay, all right. All right, so they got to stealth over this area to ensure that the enemies below them don't see. Oh yeah. По воздуху просто бегут, потому что коллизия есть. Еще используют стелс, чтобы враги внизу их не заметили. О, нет. Классический момент Never Happened Before. Никогда раньше не случалось. Брайан грохнулся вниз. И, видимо, ему придется запрыгивать туда опять. В этом месте очень странная коллизия. Там то есть стены, то нет стен. To play solo, but this is the instance where the AI might this jump get a little better. This jump is not this hard. Говорят, что искусственный интеллект, кстати, довольно неплохо справляется с этой локацией, говорит Блоктон. Про эту локацию можете пропрыгать в ОБ даже с партнером. Purposely disconnecting as the off-host player to warp your player to the host is banned because, like, then that defeats the whole purpose of it. Basically, in this instance, Brian Otto could just quit out, and the AI would warp to One more time. Было страшно, чуть опять не грохнулся. I promise that's not as hard. Dude, I just like that's Со стимейт, да не. И все. All right, I got the И bonus. все. Yeah. Okay. Well then. So anyway. Третий брат, а потом It is possible to take that out of bounds even further into the level, and you get to the very end with a boss fight. But there's a checkpoint that you have to hit when you pick up this next weapon that is required to activate something so it doesn't soft lock. Сейчас очередное оружие, которое надо собрать, чтобы не засофтлочить игру. And it's to actually activate a checkpoint. Yep. If we can solve that soft lock, it would be a very big step. It would be amazing. Probably be. Если бы мы могли, говорит, не собирать это оружие, мы бы могли вообще провалиться в ОБ под уровень и упасть в самый низ до босса. Но нам, говорит, надо... It was so slow. We just didn't think we can do the end levels like at low level, but we have learned differently now. So now we're just going to grab a crate up here and then go downstairs. There's not a whole lot going on, so if you want to fit in a couple quick donations, that would be awesome. I'll let you take the door. Okay, I'll try. Here's Nito Burritos with $5. Good luck to the cutest co-op partners of all time. Much love and punch those Nazis less than 3. Nice. I can't believe they gave us a shout out. Wow. That's crazy. Nice one. One more. And of course, yeah, I mean, I couldn't not read a donation from Taskinaz. $25. Had to rush home to catch Brian TFC's run. Good luck and go fast. Nice. Taskinaz is the glitch god of Titanfall 2. He's a very good dude. All right, Get him on this game, you know? Also the GDQ donation generator. Oh, yeah, he is responsible for the GDQ donation generator. It's pretty amazing. All right. Okay. So I'm going to be waiting for TFC to get here so we can do some damage to this big guy here. Ooh, that was clean. Yeah, he's got some good movement. There he is. There he is. Okay, cool. I'm going to grab the ammo here. Boop, boop. And we're off to the final level. One thing that Bri did a couple minutes ago was, like, he said, I'll let you take the door. If both players try to interact with the door at the same time, like, bad things happen. Yeah, and so it's a soft lock and it requires us to restart the entire level. So we've definitely had that. Actually, in the first submission video that we Интересно, когда оба игрока как бы клацают на двери одновременно, то игра может засофтлочиться, поэтому как бы видим, что они по очереди нажимают на дверь. Ну да, типа, если они попадут в один и тот же фрейм, они оба начнут быть первыми, кто открывает дверь. Да. Если их потом из этой анимации их никто не выведет, его никто не задамажит, то они так и будут стоять. Yeah, now they're, like I said, they're relatively on level, so this guy is just 8. There we go. I'll wait for your double. Примерно того же уровня, что и противник. Убергарды третьего бразера. Тоже Брайанато получает дабл дэмэдж и очень быстро его выносит с помощью лазера. The one problem for this run is past this part, they start running into a lot of red-skulled enemies.
I'm already 19. Oh, we're so good to go. Maybe? There's one on the left there. Yeah, back left. I think there's one behind us too. We'll get him after. So if they can hit 20 from this, then they get a Where'd he go? upgrade. Но они уже тут приближаются к концу игры, и, скорее всего, они как раз вовремя получат 20 уровень. Really quick. And we both got both stealth bonuses, so we're basically guaranteed to get it. Absolutely. So we're just waiting for the dialogue to end here. Here we go. Cool. All right. Now the run gets stressful. Yeah. Well, we got a little bit of time. Well, beforehand. okay, yes. Yeah. So this is the only part of the game where it's not more efficient to go back to the metro, so you can do an instant fast travel. So TFC is just going to go do that, and I am literally completely useless, so I'm going to draw a smiley face. Great time for donations. Nice. Yeah. You're nice. Здесь, говорит, быстрее не через метро выходить, а просто активировать $25 from Judgy. быстрое перемещение. Поэтому Брайан рисует смайлики на стене, а Кэнон идет активировать телефон. The Borderlands one. Okay. Firstly, I need to apologize to Blood Thunder for missing the Bioshock run. It's very early in England currently. It's great to see Youngblood at AGDQ being run by TFC and Brian Otto, who are both awesome. You're awesome. How about that? And in brackets it said, I will donate an additional $5 if Brian Otto says, you're awesome, Judgy. How about that after? So you're joking me. It says it right here. Get up, stop drawing your smiley face, look at it. No, I'm just kidding. Yeah. But no, trust me. Yep. So, Oh my God. well played. Well played, Judgy. Okay. And then just $25 from Rocket Garden. I've been looking forward to the Wolfenstein run all week. Good luck to Brio and Fun Там Cannon. какие-то Donation goes to инсайд Astro мемчики Maze, в донатах which, by the way, is заходят. like halfway to Им being весело. met. Hell yeah. Rocket Garden's in the crowd. Shout It's out to him. incredible. Yeah. All right, so now we're back at the catacombs, and so we're going to be turning in some Шутки, quests and hitting которые level без 20, but контекста something не crazy ясны. happened По крайней мере, while мне. all those amazing donations were coming in. So Весело переглянулся. the people that we were helping out, Juju and her husband, were actually secret Nazi agents. And so they were Люди, working которым to помогали, overthrow the current оказались секретными Nazi нацистскими regime because агентами. they're losing control of Paris. and they're Да, not тут happy такой about that. плот-твист, что So they're лидер trying to, французского overthrow them сопротивления, control Жужу, Reich. как And so ее they звать, basically она betrayed us, but we оказывается managed to weasel our way нацистским out of it агентом. just barely. Hang on, Brian. You're telling me that Но она the все равно one хочет character in a свергнуть режим, Wolfenstein game как with я a понял. German accent was evil? Ну, там получается, что генерал Лотар вместе с Жужу, они как бы противостояли гестапо в Берлине, они хотели создать свой собственный четвертый рейх, как говорится, с карточными играми и прочим. Куртизанками. Да, и куртизанками. Но как бы у Лотара это не получилось, но он с помощью своих сил в Париже хотел их низвергнуть и ну, как бы стать новым фюрером. Popping mine already. Okay, yeah, he saw you. Right here. And I'm gonna wait. We Yeah, we don't have aggro. We should be fine. They're gonna gonna get pop to it the door. here. This big robot comes out, and then Brian's gonna pump. Они сейчас очень сильно underlevel. The goal is just to hide from the robot. Цель until they can убегать pull от the всех, Because кого he can see угодно, us и at the levers that we're trying to pull. и right стелс. here. So it's kind of a hope and pray moment right now. Oh, there's a dog. Oh, There's a no. dog. There's a dog. There's a Please, dog. please, please. Okay. I think it's fine. I think you Удачи. got it open. I'll let you bleed. Yeah. We did not. Дверь You're начала not? Okay, открываться. let's go hide. Нет? Yep. And then Плохо. break LOS. Потому что им надо было, чтобы дверь начала открываться. A bomb strapped to them, and on the unpatched version of the game, they are just basically a one-shot. Especially if they're higher level, you will just. There we go. There's There no we go. getting away from it. Собаки ваншотают That нас. was a little spooky. All right, so we're through. But there's one собаки more нет. somewhat sus section coming up here. And this is basically what the whole of Lab X is going to look like after this too. Yeah. Right. It only gets worse from here. Yep. Okay. And then it gets better. Чем Like, дальше, I'm тем actually not хуже. kidding. It does get better. Okay. And then We're gonna kind of try to overlap our peps here, and we did it perfectly. Даем друг другу 5-секундную good неуязвимость. stuff. Yeah. Okay. That looked really easy. Is really dangerous. And it because gets they way can worse. just get one shot. Yeah, that section is scary, but it gets scarier, as we mentioned. So now we're going on to Lab X. This is the final raid mission. And so, yeah, they just, Lab they X. really didn't expect you to be able Последняя to do this without being level 20, or with level 30, but hey, here we are. So последняя here we миссия. go. И здесь игра очень хочет, чтобы мы были let's see, 30-м уровнем. stairs. There's Yep. someone else Мы ahead of us. Yep. 20 какой-то там, 21-й, 22-й. Cool. Okay. Like one of only a couple times the stealth. Немножко goes used in стелса. the game, 'cause Yeah, it's really it's all right here. And so this out of bounds was found by a YouTube channel known as Exploit Theory. Thank you.
Какой-то YouTube-канал нашел от ОБ. Да, называется Exploit Theory. Они пользуются этим ОБ как раз с прыжком с балкона на невидимую стену. Нашли свет в ярко. Discord. Под землей. Мой любимый. Мемы. Что тут у нас под землей? Светлая тема. Вот, ну, короче, суть в том, что это ОБ, да, нашел Сайл уже пометил YouTube-канал Exploit Theory, а Брайан Ато потом нашел выход из этого ОБ. Ты говоришь, не видеть ничего в этих очках. Не вижу ничего плохого. Фанкэнон дошел, но Брайан Ато все еще. Важно. Мемы важнее, чем спидран. Все равно там уже минус VR. Некуда спешить. Да, важно было не загрить того чувака, которого Брайан Ато очень пугался, потому что он в иначе пошел за нами сквозь дверь. Они прокачали стелс-камуфляж как раз, что он у них 8 секунд. Как раз достаточно, чтобы проходить сквозь секции здесь. Прям вот ровненько. Но если бы не прокачали, они бы им бы его не хватало. Все, самая сложная комната в игре. Куча противников, которых придется убить, потому что другого выхода нет. And the Jaeger is essentially what Brian and FCR is glass cannons. You can kill them really easily, but they hit extremely, extremely hard. Again, they can one-shot, soak a lot of other enemies. One on me. Okay, I'm here. I got you. Don't they have to find the Jaegers and kill them before the Jaegers get coming up through the door. Pop mine. Здесь егери, охотники. Они такие очень, как стеклянные пушки, они быстро умирают, но и ваншотают. Да, так же, как и мы. Буквально ровный геймплей. Сбалансированный. Can you bleed that? Yes. Yeah. So we've got 3 One lives. behind us. They just bleed out of life right now. Founder. Yep. So this is going really well. Like I think they only have one Jaeger. We're right behind you. It's okay. It's the sunglasses. And they still have 2 old lives. Got it. Is that it? Yes, that's it. Okay. Все, всех убили. Зачистка произведена. There's also kind of a risky strat they can go for here. Oh, I'm doing it. That's right. Unless I have aggro from the robot. Go for it anyways. Believe in yourself. It's on me. Wait, where is he? Oh, hello. You can do it. I believe in you. Hi. Yeah, so that robot, Use your... I didn't have it. Okay, no. All right, here's the Brian Auto dash, by the way. Yeah, there we go. Okay. We both got it. Yes. Nice. All right. Okay. We did. So now the game gets easier. Yeah. Thankfully. Все, что осталось, куда What проще. happens in this cutscene is we find our dad, we find BJ. He was looking at Ходим по паню, very BJ. high-tech .Yeshud. I hope I got the pronunciation right. Technology. Nice. Yeah. Nice. Вот он. And so Во всей своей лысой красе. basically he gives that to us, which is this little Дает нам какую-то force field we're going to use, and he технологию. tells us go finish what you started basically. So now we're going to go kill Lothar. Oh, I need Да, он типа активирует наши поверсьюты. Тут еще много сюжета в плане того, что оказывается, что когда Биджей убил Гитлера в 60-х годах, то есть в более ранних частях Wolfenstein, то он активировал какую-то вундервафлю, из-за которой все живое на Земле вымрет. И он, собственно, отправился в Париж, чтобы найти, как это остановить. И там еще обнаружил какие-то параллельные измерения, в которых нацисты проиграли Вторую мировую войну. Страшно подумать вообще. Невероятно. Что это вообще? Тут, короче, очень много мистики начинается. Они Лотара выпихнули.
So he's just gonna За disappear. уровень. There's no like animation for it. I don't know why. There is an animation when he's in the room, but No, he still blinks when he's in the room. He just dips. Yeah. And so now we have like this the only time that this cool little piece of move tech gets seen here. When you run off the ledge, you preserve both of your jumps actually. So unlike other games with a double jump, you'll have both of them. So we can do a little triple jump. Whee! That's kind of fun. And now, and so as you've noticed, all the enemies are the same level now. So that's why we're able to run through here without getting absolutely melted. Yep. Very, very fortunate because it would be a much different route without this. Игра выравнивает уровни. Yeah, this part coming after this would be basically nigh impossible. All right. Если бы не это, следующая часть была бы буквально невозможной андерлевелом. Brother guns and the shotgun, but here they're going to start upgrading their the machine pistols because as we get to the final fight, it does a massive amount of damage very, very quickly. So this is a great part of the run. This is an auto-scroller. We can't do anything basically until this elevator gets to the top. So пока we're just лифт going не to доедет до верха, This is мы like the просто best будем auto-scroller ever. будем резать пацанов. Yes. It's a great elevator. Also, my screen is doing things. Yeah, the final boss is light armor, and there's a mechanic in this game that, like, I don't think we explained at all because it's really not relevant. There's light armor and heavy armor. I think we explained it at the start, but yeah, it's been a while. Yeah. Certain guns do more damage to light, certain guns do Ну, more damage to объясняют, heavy. что в этой игре есть механика, что в игре есть, по-моему, я повторяюсь, в игре есть механика, что есть легкая и тяжелая броня, и определенное оружие наносит больше урона по легкой броне, определенно по тяжелой. И финального босса легкая броня, поэтому будем улучшать УЗИ, которая будет наносить или не УЗИ, вот этот автомат. Не суть. Короче, оружие, которым будем его убивать. А как я понял, УЗИ будут улучшать. Да. Но еще в основном затыкивают его ножами. Long-time viewer, first-time Не, donator. GDQ is truly the friends we полностью make along вкачивают the в УЗИ way, все, as evidenced by чтобы Brian запилить потом TFC's Лотара. great commentary and banter, putting this toward a French language control option. Ayo. Ayo. So this machine pistol build is, I think, the only strat I've contributed to this game. I did a bunch of testing on the Lothar fight to figure out which one felt the best to me, and this is like the correct mix of parts to do enough damage while having the fire rate still super high. So if they do it correctly and get a little lucky on Lothar's patterns, like they can just trap him in the room that he comes out of and shoot him in the head. They can also Если им повезет, то Лотар просто застрянет в комнате, из которой выходит, они его там Alright, застреляют. so this is the final Finally, Lothar boss. fight. This one's pretty weird because his hitbox is only on his his back, and it's going to be glowing orange. And for off host, it's really annoying to try and hit. So I'm going to try and pop my double. Бокс у него только на спине. And hopefully get some shots on him. Again, it's really hard to see, obviously. If we И don't хосту try to проще get any shots, it's попасть, not the end of the а world, клиенту because he's сложнее, gonna потому что есть fall определенная down задержка и eventually. так далее. Now he's eventually going to... There we go. So that's good. So we had to pop both of our doubles, which is too bad, but that's how it is. Им обоим пришлось воспользоваться дабл-дэмэджем, A little Like a bit. minute. что не очень хорошо, потому что как бы его не останется на I потом. not have... Hold on, I might not have... Okay, I might have messed up. I'm going to pull out my diesel craft work. I thought I got... Призраки летают тоже про нацистов. Wolfenstein I'm going to go 2007. around the corner and menu really quick because I think I'm bad. Unless my keybinds... Just use your just aren't- shotgun. Just use your shotgun. Shotgun? Okay, I think my keybinds might not be correct, but it's whatever. Okay, can you bleed? Yep. Okay, I'm going to pop double when you're up. There we go. Okay, it's going to be fine. Да, тут Фонкан специально теряет жизнь, SMGs out here, but I think my чтобы они bomb- могли Или снимать вперед, да. воспользоваться. Anyway, so Lothar's gonna... I know, Amberlin's only cut. There we go. Забаковали Alright, so time is coming up Лотара. very soon. We'll call it. И mission completed. And И время. There we go. И время. 56 минут 50 секунд. 50. Wow. What? Really? Really good. And That was an load. excellent run in that case. yeah. There is one important thing in this cutscene. The run's not valid until you hear a certain dialogue line. yeah. We have time for a donation probably while it's coming up. Like Okay. a quick one. Yeah, $50 from Caboose. I love you, I love you too, glasses bitch. guy, from your best А тут friend. они говорят, чтобы зачитывали пожертвования, потому что они хотят, чтобы последняя катсцена проиграла до определенной фразы That диалога. was really good. That was amazing. Yeah. I just want to give shout outs to House Redfoot because you guys were like all the donations. Сейчас мы узнаем, что это за фраза. Thank you guys, and thanks to you guys for couching. Seriously, Absolutely. Yeah. we appreciate having the solo world record holder on the couch as well. The one I'm and sorry I only. didn't use your strat, Amy. That's fine. I understand. Yeah. um, Follow TFC, I want to give a by the way. personal Follow shout out. Brian. Yeah. All right. And so this is how you validate the run. It's not valid until this one single line.
Make sure you ready. Yep. Here we go. Bar my ass. Это фраза «Hamburger bar my ass». Thanks so much, you guys. Thank you, GDQ. Окей. Мемы. Brian Otto and the И это Wolfenstein был with Wolfenstein Wolfenstein Youngblood Any percent co-op. And my в категории personal Any thoughts Percent to Co-op. for powering through that А week. дальше на очереди у нас игра под названием Subnautica. During the run, a lot of donations I didn't have a chance to get to. $50 from Derek MK. Greetings from the back couch. Always great seeing cool co-op runs like this in Borderlands. Putting this toward the ashtray maze for control. Definitely the sickest Очень part of the классный game. был спидран. Also, ayo. Хоть и игре дают довольно слабые оценки, но спидран веселый, разные эксплойты с